el sol que como un martillo sobre los campos de lodo gris. Kill. Con la camisa de lino pegada a la espalda sudorosa, tiraba de un nebo gigante con ambas manos. La tierra negra se resquebrajaba bajo sus sandalias de cuero. Y el olor a tierra humida se mezclaba con el sudor amargo que le corría por la frente. Era el octavo nebo de la mañana, y el más grande, del tamaño de la cabeza de un ternero. Lo arrancó de un tirón, cayendo de espaldas sobre el cerco, y soto una risa ronca. Esta cosecha significaba el invierno sin hembra. Significaba que su madre, postrada en cama, podría tomar caldo caliente. Significaba que él, un campesino sin lineage en el talento, seguía vivo. Pero el cielo no compartía su alegría. Un zumbido grave, como el de un insecto colosal, perforó el silencio. Que levantó la vista, y el mundo se volvió blanco. Un rayo de luz negra, tan denso que parecía sólido, cayó desde las nubes y golpeó el centro de su parcela. No hubo explosión, no hubo fuego. Solo un silencio absoluto, seguido de un olor a ceniza y ozono. Cuando el resplandor se disipó, Kill vio los nebos, convertidos en carbón. Las hojas, antes verdes y firmes, colgaban como trapos negros. La tierra humaba, y un círculo perfecto de muerte se extendía desde el punto de impacto. No! Gritó, pero su voz sonó pequeña, tragada por el vacío. Corrió hacia los cercos, arrodillando sobre las brasas. Tocó un nebo carbonizado, y este se deshizo entre sus dedos como polvo. Sus manos, closas y fuertes, temblaron. No cuidaba nada. En hay una sola verdura comestible. Todo el trabajo del verano, todas las noches sin dormir, todo el sudor, reducido a nada. El estómago se lo encogió, y sintió un nudo amargo en la garganta. No solo era la comida. Era la deuda con el terrateniente, era el medicamento de su madre, era su futuro. Los odinos salieron de sus chozas, atraídos por el resplandor. Vieron el campo erizado, vieron aquel de rodillas entre las cenizas, y sus moradas se endurecieron. El anciano Harkon, el que repartía las tierras comunales, escupió el suelo. Maldición de los cielos dijo, con voz áspera. Esto no es un rayo común. Es un presagio. Has traído desgracia, kill. Yo no empiezo kill, pero las palabras se atascaron. No importa lo interrumpió una mujer, la esposa del herrero. Tu parcela está muerta. Y nosotros no podemos alimentar bocas inútiles. Vid. Pero mi madre. Tu madre ya está medio muerta. Si te quedas, nos traerás más desgracias. Fuera. Las voces se multiplicarán, creciendo como una tormenta. Que sintió que lo rodeaban, que lo impugnaban, que lo escupían. Intento explicar, pero nadie escuchaba. Lo único que veían era el círculo de ceniza, y en el final, lo arrastraron hasta el límite de la aldea, donde el camino de tierra se perdía entre los matorrales. Lo arrojaron sujetil con ropa vieja y un pedazo de pan duro. No vuelvas dijo Harkon, y cerró la puerta de la empalizada. Que se quedó solo, bajo el sol que ya no calentaba. Miró el pan, miró el polvo en sus manos, y sintió que el mundo se derrumbaba. Pero entonces, una sombra cayó sobre él. Alzó la cabeza y vio a un anciano, envuelto en una túnica gris que parecía hecha de niebla. Sus ojos eran dos pozos negros, sin fondo, y en su mano derecha sostenía un sobre lacrado con un sello dorado. Tu destino no es este campo dijo el anciano, con una voz que sonaba a hojas secas.
Toma. Que tomo el sobre con manos temblorosas. Lo abrio. Dentro, un pergamino blanco, con letras que brillaban como ascuas. Academia de los elegidos. Admisión para que portador de don desconocido. ¿Qué es esto? Preguntó, confundido. Una oportunidad respondió el anciano. Y antes de que pudiera replicar, el viejo se desvaneció en una ráfaga de polvo. Que se quedó mirando el pergamino. No entendía que era un don, ni que significaba ser elegido. Pero la alternativa era morir de hambre en el camino. Así que apretó el hatil contra su pecho, guardó el pergamino, y empezó a caminar hacia el este, donde el mapa de la carta señalaba la academia. El viaje duró 3 días. Durmió bajo los árboles, bebió agua de los arroyos, y comió el pan duro a mordiscos. Cuando llegó a las puertas de la academia, un edificio de piedra blanca que se alzaba como una montaña, sintió miedo. Pero también una chispa de esperanza. Tal vez allí, entre los elegidos, podría empezar de nuevo. Cruzó el puerto de entrada, un arco de mármol grabado con gran escalación con luz azul. En el patio interior, decenas de jóvenes vestidos con túnicas elegantes lo miraron con desprecio. Que se sintió fuera de lugar, con su ropa sucia y su olor a tierra. Pero dio un paso adelante, decidido a no rendirse. Entonces, el dolor lo golpeó. Un clamor feroz lo recorrió el brazo derecho, como si alguien lo estuviera arrancando la piel. Que cayó de rodillas, apretando los dientes. Miró su brazo y vio que la piel se oscurecía, se volvía escamosa, negra como el carbón. Las uñas se alargaban, curvadas como garras. Al mismo tiempo, su ojo izquierdo empezó a arder. Sintió que algo se movía dentro de la cuenca, y cuando parpadeó, el mundo se volvió dorado. Vio los contornos de los demás estudiantes, pero también vio algo más, líneas de energía que fluyen bajo sus pies, colores que no existen en la realidad. Miren, gritó una chica de cabello plateado, señalándolo. Es una abominación. Los estudiantes retrocedieron, formando un círculo a su alrededor. Algunos desenvainaron espadas, otros conjuraron lomas en sus manos. Que intentó hablar, pero su voz salió ronca. El brazo escamado temblaba, y el ojo dorado parpadeaba, mostrando fragmentos de un mundo que no entendía. Y en ese momento, supo que aquel no era un don. Era una maldición. La ceremonia de bienvenida se celebraba en el gran salón de la Academia de los Elegidos. Que estaba al fondo, cediendo bajo la túnica prestada que lo cuidaba grande. Su brazo derecho ondulaba por la transformación del puerto, y el ojo dorado parpadeaba cada vez que parpadeaba el izquierdo, como si dos mundos lucran por su atención. El profesor de la tarima, un hombre de barba canosa llamado Maestro Forn, alzó una vara de luz. Escuchen, novatos. Cada uno de ustedes tiene un don heredado, un poder que fluye en su sangre. Algunos provienen de lineages de guerreros, otros de clanes de magos. Pero todos tienen un origen. Miró directamente a Kale. Excepto tú. El chico del campo. Sin lineage conocido. Sin registro. Las risas estallaron entre los estudiantes. La chica de la nobleza, Lady Vexia, se giró y sonrió con desprecio. Un campesino sin don. ¿Qué esperaba? Que apretó los puños. Pero entonces sintió un cosquilleo en el dedo índice derecho. Un calor extraño, como si una brasa se incendiara bajo la piel. Miró su mano,
el dido se volvía transparent, cristalino, refulgendo la luz de los lampares en pequeños arcoíris. Miren, grito alguien. Su dido es de vidrio. Las risas se hicieron más fuertes. Un dido bonito. ¿Acaso vie a causar con él? Che don tan patético. Que él no escachaba. Observaba su dedo, fascinado. El cristal era duro, frío, pero también vivo. Podía moverlo. Lo acercó a una de las lámparas de aceite y, sin querer, enfocó la luz. Un rayo de sol artificial golpeó el ojo de Lady Vexia, haciéndola parpadear. Idiota! Gritó ella. Que él sonrió. No era inútil. No del todo. Tras la ceremonia, los estudiantes fueron asignados a dormitorios comunes. Que recibió una letra en el cuarto más ruidoso, junto a otros marginados. Pero él tenía un plan. Se acercó al encargado de alojamiento, un hombre calvo llamado Supervisor Grant. Señor Grant, ¿puedo ganar una habitación privada? Grant rió. Con tu dedo de vidrio. Que sacó una moneda de cobre de su bolsillo. Apuesto que puedo cortar esta moneda con mi dedo. Si lo logro, me da la llave de la habitación 13 del ala este. Grant levantó una ceja. Y pida. Trabajar gratis en la cocina por un mes. El supervisor aceptó, seguro de su victoria. Que colocó la moneda sobre una mesa. Respiró hondo. El dedo de cristal tembló un segundo, luego se endureció. Lo presionó contra el borde de la moneda. Nada. Apretó más. Un chasquido. La moneda se partió en dos mitades perfectas. Grant abrió la boca. Los otros estudiantes se cayeron. Que recogió las mitades y las guardó. La lave, por favor. Esa noche, en la habitación 13, que examinó su dedo a la luz de una vela. El cristal era puro, sin burbujas. Podía ver los fusos dentro, blancos como nieve. Pero también notó algo más. El dedo reflejaba la luz de manera extraña, creando sombras alargadas en la pared. Si enfocaba bien, podía seguir a un enemigo por un instante. No era un don de batalla. Pero era algo. Se acostó en la cama estrecha, agotado. El día había sido largo. Cerró los ojos, y el mundo se desvaneció. Pero a medianoche, un dolor agudo lo despertó. Su pierna izquierda. Algo tiraba de ella, la estiraba. Que abrió los ojos y vio su pierna, se había vuelto goma. Literalmente goma. Negra, flexible, elástica. Che. Antes de que pudiera pensar, la pierna se contrajo y lo lanzó contra el techo. El golpe secó el aire. Cayó al suelo, pero la pierna rebotó de nuevo, estrellando contra la pared. Que olor de dolor. Agarró la pierna con ambas manos, tratando de controlarla, pero era como intentar domar una serpiente. Rebotó 3 veces más, rompiendo una silla y derribando una estantería. Finalmente, se quedó quieta, temblando. Que yacía en el suelo, jadeando, con sangre en el labio. Maldición. Susurró. ¿Qué clase de don es este? Miró su dedo de cristal. Luego su pierna de goma. Comprendió que no era un elegido. Era un monstruo. Y su cuerpo era una ruleta que giraba sin control. El hígado de cristal latió en su pecho, frío y pesado. Sabía, sin saber cómo, que si rompía, moriría. Y que cada nivel que subiera traería otra mutación, otro riesgo, otra maldición. Pero también sabía que no podía rendirse. No aquí. No ahora.
Se levanto, cogiendo, y incendio la vela. La luz parpadeó en su dedo de cristal, creando un arcoíris en la pared. Sonrió con amargura. Al menos puedo hacer trucos de magia. Afuera, la luna se ocultó tras una nube. La academia dormía. Pero que no podía dormir. Su pierna de goma temblaba, lista para saltar de nuevo. Y en algún lugar, en lo profundo de su pecho, el hígado de cristal latía como una bomba de tiempo. El primer rayo de luz grisácea se filtró por la ventana polvorienta de la habitación privada, iluminando un espectáculo ridículo. Que estaba colgado del techo, su pierna izquierda de goma enredada firmemente alrededor de una viga de madera, balanceándose como un péndulo grotesco. Su rostro, marcado por la confusión de la noche anterior, se tensó cuando el mundo giró lentamente. El frío del amanecer lo mordió la nuca, y el olor a humedad y madera vieja lino sus fosas nasales. Intentó moverse, pero la pierna respondió con un rebote elástico que lo hizo chocar contra la pared, enviando una vibración sorda por su columna. Maldición, murmuró, su voz resonando en el pequeño espacio. Otra vez. En lugar de entrar en pánico, que cerró los ojos y respiró hondo. Recordó la noche anterior, el dolor punzante cuando su pierna se transformó, el rebote incontrolable que lo estrelló contra el techo una y otra vez. Había terminado así, atrapado, exhausto. Ahora, colgado como un saco de patatas, decidió observar. Su mente de campesino, acostumbrada a resolver problemas prácticos, comenzó a funcionar. Contó las vigas, 7. Calculó la distancia al suelo, 3 metros. Evaluó la tensión de la pierna, elástica, pero firme. Pierna de goma, rebota al 200% de fuerza, pero sin control, susurró, como si anotara en un libro invisible. Entonces, debo aprender a controlar el rebote. Pasó 3 días encerrado en esa habitación. El primer día, logró desenredarse usando su dedo de cristal para cortar una cuerda que había atado a la viga, y luego se lanzó al suelo. El impacto lo envió rebotando contra las paredes, un caos de movimientos bruscos. Se levantó con moretones, pero también con una idea. Comenzó a entrenar, saltaba desde la cama, caía en cuclillas, y usaba sus brazos para amortiguar el rebote. El segundo día, descubrió que podía dirigir el rebote inclinando su cuerpo. Si caía en ángulo, la pierna lo lanzaba en esa dirección. Era como un juego de billar, pero con su propio cuerpo. El tercer día, ya podía saltar de una pared a otra sin estrellarse, aterrizando con un control tembloroso pero efectivo. Su ropa, raída y sudada, se pegaba a su piel, y el polvo se acumulaba en sus cabellos desordenados. Pero en sus ojos, había una chispa de determinación. El cuarto día, la clase de combate comenzó en el patio de entrenamiento, un espacio abierto de tierra paisatada rodeado de muros de piedra gris. El instructor, un hombre alto de hombres anchos llamado Maestro Valerio, observaba a los estudiantes con una mirada penetrante. Su voz, grave como un trueno lejano, retumbó, hoy, practicaremos esquivas. El combate no es solo fuerza, sino movimiento. Si no puedes esquivar, morirás. Los estudiantes, vestidos con túnicas de entrenamiento, formaron filas. Lady Vexia, con su cabello rubio recogido en un mano elegante, se colocó al frente, su expresión de desdén inalterable. Que, al fondo, sintió el peso de su mirada. Sabía que sería señalado. El ejercicio consiste en esquivar proyectos de madera lanzados por autómatas.
Cada estudiante debía cruzar el patio escribiendo 10 bolas que volaban a velocidad media. Los primeros empezar lo hicieron con gracia, moviéndose con fuertes. Luego el turno de Kale. Tomó una respiración profunda, sintiendo el latido de su hígado de cristal como un tambor lejano. Concentrate, se dijo. Rebata, controla. El primer proyecto voló directo a su pecho. Kale saltó hacia la izquierda, pero su pierna de goma se estiró, lanzándolo más alto de lo esperado. Casi choca contra el muro, pero en el aire, giró su torso, usando el impulso para aterrizar en cuclillas. El segundo proyecto legó por detrás. Kale se inclinó, y su pierna rebotó en el suelo, impulsando hacia adelante como una flecha. Esquivó el tercero rodando, su pierna absorbiendo el impacto y devolviéndolo a una posición perdida. Los otros estudiantes se quedaron boquiabiertos. Vexia frunció el seno, sus dedos apretando la túnica. El instructor Valerio se acercó, sus ojos recorriendo aquel con interés. Interesante, dijo, su voz cortando el murmullo. Tu técnica de esquiva es poco ortodoxa, pero efectiva. Usas tu cuerpo como un resort. ¿Cómo aprendiste eso? Kale se puso de pie, su pierna de goma temblando ligeramente. Practicando, maestro. En mi habitación. Valerio asintió, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Adaptación. Eso es lo que hace a un verdadero elegido. No el lineage, sino la capacidad de usar lo que tienes. Miró a los demás estudiantes. Observan a Kale. Él es un ejemplo de cómo superar las limitations. Vexia resopló, llorando sobre sus talones. Un ejemplo de sociedad campesina, más bien. Pero su voz no tuvo fuerza, y algunos estudiantes rieron incómodos. Kale sintió un calor extraño en el pecho, no de orgullo, sino de alivio. Por un momento, su maldición parecía una herramienta. Pero entonces, una oleada de energía recorrió su cuerpo, un casquillo que comenzó en la base de su cráneo y se extendió hacia abajo. Sabía lo que significaba, un nuevo nivel. Cerró los ojos, esperando lo peor. Cuando los abrió, sintió un tirón en el cuello. Su cabeza se elevó, su visión cambió de ángulo. Escuchó un crujido, como ramas que se rompen, y su cuello se alargó 30 centímetros, estirándose como una tortuga que asoma la cabeza. Los estudiantes dieron un paso atrás, algunos jadeando. Vexia se giró, su rostro pálido, y señaló con un dedo tembloroso. Abominación. Gritó, su voz aguda rasgando el aire. Miren. Es un monstruo. El patio se sumió en un silencio tenso. Kale sintió el peso de las miradas, como cuchillas sobre su piel. Su cuello, ahora largo y delgado, se movía con una torpeza extraña. Intentó hablar, pero su voz sonó distante, como si viniera de otro lugar. No soy. El instructor Valerio levantó una mano, su rostro serio. Silencio. Todos. Se acercó a Kale, examinando su cuello con una mirada clínica. Esto es inusual. Pero no es motivo de histeria. Miró a Vexia. Señorita, controllers. Pero Vexia no es callo. Es un mutante. Debe ser expulsado. Kale sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Su hígado de cristal latió con fuerza, un dolor punzante que lo recordó su condena. Necesitaba llegar al nivel B. Necesitaba usar la bolsa de semillas del olvido. Pero ahora,
su cuello da tortuga lo exponía. Miró al cielo gris, y una determinación fría se asentó en su pecho. No se rendiría. No aquí. El suelo de mármol del Consejo Académico reflejaba la luz de las antorchas como un espejo negro. Kill, con el cuello estirado 30 centímetros, sentía cada paso que daba como si caminara sobre su propia condena. A su lado, dos guardias de la academia lo flanqueaban, sus armaduras de acero azul reconando con cada movimiento. La sala era un semicírculo de columnas de obsidiana, y en el centro, 5 figuras envueltas en túnicas oscuras lo observaban desde un estrado elevado. Kill de la aldea de lodo gris la voz del consejero principal retumbó, un hombre calvo de nariz afilada llamado maestro Eldrick. Has sido acusado de ser un mutante no registrado, una abominación según las leyes del imperio. ¿Qué dices en tu defensa? Kill tragó saliva. Su dedo de cristal, el índice derecho, brilló bajo la luz, y sintió el latido irregular de su hígado, normal, pero sabía que cualquier error podía desatar una tormenta. Recordó las palabras del instructor Valerio. La academia valora la rareza, no la pureza. Inspiró hondo. No soy un mutante dijo, su voz firme aunque su cuello es tenso. Mi don es la adaptabilidad extrema. Cambio mi cuerpo según el entorno. Es una rareza, no una maldición. El consejo murmuró. Una mujer de cabello plateado, la consejera Lyra, inclinó la cabeza. Adaptabilidad extrema. Nunca había oído hablar de un don así. Pruebas. Kill levantó su dedo de cristal y lo apuntó hacia una vela en la mesa. La luz se reflejó en un haz que dibujó un círculo en la pared opuesta. Puedo cortar vidrio con esto dijo. Y luego señaló su pierna izquierda. Y mi pierna rebota el doble de fuerza. Porque un mutante tendría habilidades tan específicas. Es mi don manifestándose de manera inusual. El consejero Eldrick frunció el seno, pero antes de que pudiera hablar, Kill añadió. Si fuera una abominación, ya estaría muerto. Pero estoy aquí, en la academia, aprendiendo. No es eso prueba suficiente. Hubo un silencio. Luego, el consejero más joven, un hombre de barba roja llamado Maestro Thorn, se levantó. Interesante. Si es verdad, tu don podría ser útil en el torneo de principiantes. Te liberamos con una condición, demuestra tu valía en el torneo. Si fallas, serás juzgado de nuevo. Kill asintió, ocultando su alivio. Pero cuando salió de la sala, su cuello se estiró involuntariamente, rozando el techo. Los guardias lo miraron con recelo, pero él sonrió. Adaptabilidad murmuró para sí mismo. 2 días después, en la biblioteca de la academia, Kill se enfrentó a un acertijo que nadie más pudo resolver, un cofre de hierro colgado a 5 metros de altura, cuyo mecanismo requería girar una leve en una cerradura diminuta. Los estudiantes nobles habían intentado usar escaleras y hechizos, pero nada funcionaba. Kill, con el cuello estirado, alcanzó la leve sin esfuerzo, la giró y el cofre cayó. Dentro había un mapa del bosque de los susurros. Los demás lo miraron con envidia y miedo. Adaptabilidad extrema dijo Lady Vexia, escupiendo las palabras. Eres un monstruo. Kill ignoró el insulto. Pero esa noche, en su habitación, mientras cantaba sus mutations, sintió un dolor punzante en el costado. Se levantó la camisa y vio que su piel se volvía translúcida, revelando un hígado de cristal que latía con un brillo frío. Tosió y escupió sangre en la palma de su mano. No. Susurró. No puede ser.
el dolor se intensifico, y su cuello se alargó más, sus piernas temblaron. Se aferró a la cama, sintiendo como el hígado de cristal se expandía, llenando su cavidad abdominal con una prisión mortal. Sabía que tenía que acelerar su crecimiento, llegar al nivel urbano, o morir. Pero esa noche, solo podía mirar la sangre en su mano y escuchar el latido de su propio corazón, un tic-tac de reloj que se acercaba al final. El comedor de la Academia de los Elegidos bullía con el ruido de cientos de estudiantes. Que sostenía una bandeja de madera con un trozo de pan duro y un caldo aguado, sus dedos temblorosos apenas capaces de sujetarla. Desde que su hígado se había vuelto de cristal, cada latido le recordaba que su cuerpo era una trampa mortal. Sentía el peso de su cuello de tortuga, siempre estirado 30 centímetros, y la pierna de goma que rebotaba incluso el camino. Pero el dolor en su costado derecho era lo peor, un ardor constante que lo doblaba. Mira. El chico del cuello raro susurró un estudiante de túnica azul, señalándolo. Que ignoró el comentario. Había aprendido a no reaccionar. Pero cuando dio un paso hacia una mesa vacía, un espasmo lo atravesó el abdomen. El pan cayó de su bandeja. El caldo se derramó. Y entonces, todo se volvió negro. Despertó en una cama estrecha, el olor a hierbas amargas llenando la nariz. Una lámpara de aceite parpadeaba sobre su cabeza, iluminando un techo de piedra agrietada. Intentó sentarse, pero un brazo firme lo detuvo. No te enrivas, dijo una voz grave. Que giró la cabeza. Un hombre mayor, de barba canosa y manos colosas, lo examinaba con unos lentes de aumento. Lavaba un diente manchado de sangre seca y un colgante con el símbolo de la Academia, una mano abierta sobre un libro. Soy el senador de la Academia, maestro Varek dijo, sin dejar de mirarlo. Has estado inconsciente 3 horas. Tu cuerpo es extraño. ¿Qué quiere decir? Preguntó Keo, su voz ronca. Varek suspiró. Se quitó los lentes y los limpió con un pano. Luego, señaló el costado derecho de Keo. Tu hígado es de cristal. Literalmente. Lo olió en el escaño de energía. Está translúcido, frágil como el vidrio. Si se rompe, miras en segundos. Te quedan meses, quizás semanas. Que sintió que el mundo se detenía. Su mente, entrenada para la supervivencia destino, precisó la información en un instante. Meses. Semanas. Su hígado era una bomba de tiempo. Pero no podía decírselo a nadie. Si el Consejo Académico descubría que era un mutante no registrado, lo ejecutarían. O peor, lo entregarían a la organización secreta que quería usar su cuerpo como arma. Gracias, maestro dijo Keo, forzando una sonrisa. Pero me siento bien. Solo fue un Mario. Varek lo miró con desconfianza, pero asintió. Como quieres. Pero si vuelves a desmayarte, no podré ocultarlo. El consejo y sospecha de ti. Keo asintió y se levantó lentamente. Sus piernas temblaban, pero logró mantenerse erguido. Salió de la enfermería con pasos cuidadosos, evitando cualquier movimiento brusco. El pasillo estaba vacío, iluminado por antorchas que crepitaban en soportes de hierro. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio, un eco que lo recordaba su fragilidad. La biblioteca de la Academia era un laberinto de estantes altos, llenos de pergaminos y libros encuadernados en cuero. Que pasó horas buscando, sus dedos de cristal raspando los lomos polvorientos. Finalmente,
Encontro tomo titulado Maldições y Rarizas, compendio de lo prohibido. Lo abrió con cuidado, las páginas amarillentas crujendo bajo su tacto. Ali estaba la bolsa de semillas del olvido. Objeto legendario, creado por antiguo cultivador que quiso librarse de su propia maldición. Permisa descartar una mutación cada 100 niveles. Pero que solo era nivel 4. Necesitaba llegar al nivel 100 para usarla. 96 niveles más. Y su hígado de cristal podía romperse en cualquier momento. Maldita rulita murmuró, cerrando el libro. No había tiempo para lamentarse. Debía acelerar su crecimiento. El día siguiente, se inscribió en todas las misiones peligrosas disponibles. Cazar bestias en el bosque de los susurros, escoltar caravanas a través de territorios hostos, explorar ruinas antiguas. El instructor de combate, un hombre corpulento llamado Maestro Dorn, lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro, que estas misiones son para estudiantes de nivel 10 o superior? Tú apenas eres nivel 4. Lo se respondió que, con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo. Pero necesito experiencia. Rápido. Dorn alzó una ceja, pero asintió. Como quieres. Pero no esperes que te rescaten mis la pata. La primera misión fue en el bosque de los susurros. Un grupo de lobos de sombra había atacado una aldea cercana. Kill se adentro en el bosque solo, su pierna de goma rebotando en cada paso, su cuello de tortuga estirado para ver por encima de los arbustos. Usó su dedo de cristal para refugiar la luz del sol, siguiendo a un lobo antes de clavar una daga en el cuello. Pero los otros lo rodearon. Luchó con desesperación, usando su pierna de goma para saltar entre los árboles, su cuello para esquivar mordiscos. Mató a 3 lobos, pero el cuarto lo emboscó. Un zarpazo lo arrancó el brazo izquierdo. El dolor fue seguidor, un grito que se ahogó en su garganta. Cayó al suelo, la sangre empapando la tierra. Y entonces, algo extraño ocurrió. Su brazo mutilado comenzó a brillar. Una luz metálica brotó del muñón, formando un nuevo brazo de acero oxidado. Se movía solo, sus dedos crujiendo como engranajes viejos. El brazo se levantó y, sin que lo controlara, agarró al lobo por el cuello y lo estranguló. Kill jadeó, mirando su nuevo apéndice con horror y fascinación. El brazo de acero temblaba, sus articulaciones chirriando. Intentó moverlo, pero no respondía.